ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಗಿರೀಶ್ ಮೇರ್ವೆ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಭಾರತ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 5ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ನಾಯಕರ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಅಂಗೀಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ 22 ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿರ್ದೇಶನ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಸ್ಸಾಂ ಭೇಟಿ. ಕಚಾರ್ನಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಸಂಪನ್ನ. ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 82 ರನ್ಗಳ ಜಯ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ ಮಂಟಪಂನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನಾಯಕರ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜಿಪಿಎಐ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕುರಿತಂತೆ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಿನ್ನೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಐ ತಜ್ಞರು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 150 ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 400 ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಟಿಒಗಳು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾರೀ ಸ್ಪಂದನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 8ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಈ ಸಭೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿತು. ಚರ್ಚೆಗಳು ಒಳನೋಟವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಐ ಬಳಸುವ ಕುರಿತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದೇಶದ 22 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ 22 ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಂಜಾಬ್, ದೆಹಲಿ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 22 ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಕ್ಯಾಚರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2047ರ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಗಡಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ 2028-29ರವರೆಗೆ 6,800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೇಶದ 15 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 2 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ ಗಡಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ನಟೂನ್ಪುರ್ ಔಟ್ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿವರು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ನುಸುಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಅಪರಾಧಗಳ ತಡೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಗಡಿ ಬೇಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವರು ಬಿಜೆಪಿ ರ್ಯಾಲಿಯೊಂದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಾಕ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿಂದು 9ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ನೌಕಾ ಸಂವಾದ ಐಒಎನ್ಎಸ್ ನೌಕಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಮಾವೇಶ ಜರುಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನೌಕಾಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೌಕಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಮಿಲನ್ 2026 ಸಮರಾಭ್ಯಾಸಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅದರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ನೌಕಾ ಸಂವಾದದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ರಾಯಲ್ ಥಾಯ್ ನೌಕಾಪಡೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ 2026ರಿಂದ 2028ರ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಗಾಜಾದ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಒಟ್ಟು 7 ಶತಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ನೆರವಿನ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂಡಳಿಯು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತತ್ವಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಏರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಗಾಜಾಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡತನ, ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗದಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು 2007ರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಬಿಎಲ್ ವರ್ಮಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯ ವಾಚನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಕೆನಡಾವನ್ನು 82 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 200 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. 201 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕೆನಡಾ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 118 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜರ್ದಾನ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಕೊಲಂಬೋದ ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಇಟಲಿಯನ್ನು 42 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಒಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೂಪರ್ 8ರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಲಕ್ನೋನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 736 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಕೇವಲ 233 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 323 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ 5ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 260 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾಗೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಭಾರತ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 5ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ನಾಯಕರ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಅಂಗೀಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ 22 ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿರ್ದೇಶನ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಸ್ಸಾಂ ಭೇಟಿ. ಕಚಾರ್ನಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಸಂಪನ್ನ. ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 82 ರನ್ಗಳ ಜಯ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. Ākashvāñi presents morning news. Good morning, I'm VC Pramod. The headlines. India AI Impact Summit 2026 to adopt Leaders' Declaration in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi chairs roundtable with business leaders, lauds shared commitment to harnessing AI for human progress and sustainable development. Election Commission directs Chief Electoral Officers of 22 states and union territories to complete SIR preparatory work. Union Home Minister Amit Shah to launch Vibrant Villages Program 2 in Kachar district of Assam today. US President Donald Trump's Board of Peace commits more than $7 billion for Gaza relief package. And in cricket, Karnataka enter final of Ranji Trophy after 11 years. The India AI Impact Summit 2026 is underway at the Bharat Mandapam in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi formally inaugurated the summit yesterday and welcomed world leaders. The 5-day summit began on the 16th of this month and will conclude tomorrow. The Leaders' Declaration will be adopted today. More from our correspondent. On the 5th day of the summit today, the Leaders' Declaration will be adopted, affirming collective commitments and outlining a shared roadmap for global AI governance and collaboration. High-level GPAI Council meetings will take place today. Additionally, member countries will review progress aligned with priorities to strengthen multilateral cooperation on responsible and inclusive AI. To strengthen the AI ecosystem in the country, the government has approved an outlay of over 10,000 crore rupees for the India AI mission. The summit is witnessing participation from over 500 AI leaders and more than 100 founders and chief executive officers, 150 academicians and researchers, and nearly 400 chief technical officers joining the event. Following the overwhelming response from exhibitors, innovators, and visitors, the India AI Impact Summit will remain open till tomorrow. The summit marks a significant milestone in India's push for responsible and inclusive artificial intelligence. With Dillasi Arju, Ankit Kumar, Ākashvāñi News, Delhi. Delhi Traffic Police has issued an advisory regarding special traffic arrangements from 8 a.m. to 10 a.m. and 5 p.m. to 9 p.m. in view of the AI Impact Summit today. It is advised commuters to plan their journeys in advance, avoid affected stretches, and follow directions of traffic personnel on duty. Prime Minister Modi chaired the roundtable discussion with business leaders at the India AI Impact Summit in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said that the CEO roundtable brought together various stakeholders from the world of AI, technology and innovation. The discussions were insightful and forward-looking, focused on scaling AI responsibly, strengthening global collaboration and unlocking opportunities for growth. Mr. Modi said that it was heartening to see a shared commitment to harnessing AI for human progress and sustainable development. The Election Commission has directed Chief Electoral Officers of 22 states and union territories to complete preparatory work related to the upcoming Special Intensive Revision SIR of electoral rules. The Election Commission has asked the CEOs of these states and UTs to complete the initial work, saying that the SIR is expected to begin from April this year. These states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Ladakh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Delhi, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The Commission said that currently SIR is underway in 12 states and union territories. Union Home Minister Amit Shah will launch the Vibrant Villages Program 2 in Kachar district of Assam today. The program focuses on improving border villages and creating sustainable livelihood opportunities, fostering secure border communities in alignment with the vision of Viksit Bharat 2047. More from our correspondent.
Union Home Minister Amit Shah will visit Nutanpur village in Katigora, located on the India-Bangladesh border in Kachar district. During the visit, he will review the progress of barbed wire fencing along the border and assess security measures aimed at controlling illegal infiltration and cross-border crime. Earlier in the day, Chief Minister Hemant Biswa Sharma will inaugurate a cement manufacturing unit at Beranga near Silchar. The Union Home Minister will also formally launch the second phase of the Vibrant Village program funded by the central government. This initiative aims to transform border villages into self-reliant centers by providing modern roads, communication facilities and sustainable employment opportunities. Thereafter, he is scheduled to have a brief visit to Agartala, Tripura before returning to Guwahati, the state capital of Assam. Shashwati Bhattacharjee, RNU, Ākashvāñi, Silchar. Mr. Shah will also inaugurate the joint regional official language conference in Agartala, Tripura today. The first of its kind conference in Tripura will see participation from around 20 states, including West Bengal, Odisha, Assam and Uttar Pradesh. The event brings together over 3,000 senior officials, experts and representatives from government offices, public sector undertakings and banks across the eastern, northeastern and northern regions of India. The discussions will focus on promoting the use of Hindi and other Indian languages, leveraging artificial intelligence and modern technologies to address language-related challenges. In Meghalaya, Shillong MP Dr. Ricky A.J. Singkhong passed away yesterday evening following a cardiac arrest. He was 54. Dr. Singkhong, a prominent of the Voice of the People's Party, was widely regarded as a strong and articulate voice for Meghalaya in national politics. President Draupadi Murmu has extended greetings to the people of Arunachal Pradesh and Mizoram on their statehood day today. In a social media post, President Murmu said both the states are blessed with pristine natural beauty, rich cultural heritage and enterprising people. She added that these states continue to inspire with their remarkable contributions and commitment to national development. The President also wished for the sustained progress and prosperity of the people of both the states. This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle @AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The inaugural Board of Peace meeting was concluded in Washington, D.C. last night. Addressing the meeting, U.S. President Donald Trump announced commitments of more than $7 billion towards the Gaza relief package from members of the Board of Peace. Since the hard-won ceasefire of last October, the United States and our partners have facilitated the delivery of vast amounts of humanitarian aid, numbers that nobody's ever seen before. In November, the United Nations Security Council unanimously approved the Board of Peace, and last month in Davos, we welcomed over 24 members to this very important new organization. Mr. Trump signed the unanimously passed resolution establishing the principles of financial integrity and transparency that will guide the Board of Peace. Mr. Trump further said that since the hard-won ceasefire of last October, the United States and its partners have facilitated the delivery of vast amounts of humanitarian aid to Gaza. U.S. President Donald Trump has announced that his administration is going to have the Save America Act after approval by the Congress. Under this act, all voters must have to show their voter ID card and proof of citizenship in order to cast vote. Moreover, no mail-in ballots will be allowed except for special cases of illness, disability, military or travel. Former South Korean President Yoon Suk-yeol has been sentenced to life in prison over his attempt of imposing military rule during his tenure. The judge said that the former South Korean president was found guilty of leading an insurrection and imposition of martial law. In 2024 December, then South Korean President Yoon Suk-yeol made an attempt to impose military rule to reassert his leadership, but his order lasted for only around 6 hours.
In domestic cricket, Karnataka have entered the final of the Ranji Trophy after 11 years. In the second semi-final, the match between Karnataka and Uttarakhand was drawn on the fifth and final day at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium in Lucknow yesterday. However, the massive first innings lead was enough for Karnataka to enter the final. Devdak Padikkal led Karnataka, scored 736 runs in their first innings, while Uttarakhand were bundled out for just 233 runs. In the second innings, Karnataka scored 323 runs and then Uttarakhand were 260 for 6 at stumps on the fifth and final day. As a result, the match was drawn. Devdutt Padikkal was adjudged player of the match for his double century in the first innings. Karnataka will now face Jammu and Kashmir in the final match at the KSCA Hubli cricket ground in Karnataka from the 24th of this month. Jammu and Kashmir will eye their maiden Ranji Trophy title, having reached the final for the first time. In the ICC T20 World Cup, Afghanistan defeated Canada by 82 runs in a Group D match at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai last night. After being invited to bat first, Afghanistan scored 200 runs in the stipulated 20 overs, with Ibrahim Zadran's unbeaten innings of 95 runs in just 56 balls. For Canada, Jaskaran Singh picked up 3 wickets. In response, Canada managed to score only 118 runs at the loss of 8 wickets. Harsh Thakur scored highest 30 runs for Canada. For Afghanistan, Mohammad Nabi bagged 4 wickets, while skipper Rashid Khan also picked up 2 wickets. Ibrahim Zadran was adjudged player of the match. In another match of the day, Zimbabwe registered a 6-wicket victory over Sri Lanka in Group B match at the R. Premadasa Stadium in Colombo last evening. Earlier, West Indies defeated Italy by 42 runs in their final Group C clash at the Eden Gardens in the afternoon. Today, Australia will take on Oman in the last Group B encounter at the Pallekal International Cricket Stadium in Sri Lanka. The match will begin at 7 p.m. Indian time. Pakistan Hockey Federation President Tariq Bukti has resigned from his post following mismanagement at Pakistan's recent Australia tour during the FIH Pro League. Before resigning from his post, Mr. Bukti also imposed a 2-year ban on Pakistani hockey team skipper Ahmed Shakil, but for criticizing the federation for the mismanagement. The hockey team captain addressed the media after returning from Australia and alleged that the players spent hours on the road after the hotel earmarked for them declined them entry for lack of an advance payment by the Hockey Federation. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mushtaba. Thank you, Pramod. Modi calls for inclusive AI, unveils Mana framework, is the lead in the Times of India. PM frames India as key player in AI ecosystem, is the lead in Hindustan Times. The Indian Express headlines, fortune and future in AI, not fear. It's for global good, says PM. And the Pioneer headlines, Mana vision to anchor India's AI push, says PM Modi. The papers add, PM Modi pitched India as a central player in the global AI ecosystem and called for stronger guardrails for regulating emerging technologies. Another prominent story covered in all newspapers is the special intensive revision of voters list. The Hindu headlines, SIR in 22 states and UTs expected from April, says EC. While the Asian Age headlines, gear up for SIR, EC tells Punjab, Haryana, HP and other states. Cough up 170 rupees to enter Himachal from 1st April is a story in the Tribune. The story adds that the toll rates have been substantially increased from 30 rupees to 250 rupees for various categories of vehicles from other states, and that private vehicles such as cars, jeeps and vans will have to pay 170 rupees instead of the current 70 rupees. The British prince being arrested in UK over misconduct is widely covered in the front pages of most newspapers. UK police arrest former British Prince Andrew over Epstein links, headlines The Statesman. Editorial in Hindustan Times is about the winds of change blowing in domestic cricket. It's heartening to see how every season now seems to throw up a new underdog story. If it was Kerala that made the final last year, it's Jammu and Kashmir this year. Performance of J&K's Aqib Nabi, who took 55 wickets at an average of 12.72, deserves recognition. And with that, it's back to you, Pramod.
Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India AI Impact Summit 2026 to adopt Leaders' Declaration in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi chairs roundtable with business leaders. Lords shared commitment to harnessing AI for human progress and sustainable development. Election Commission directs chief electoral officers of 22 states and union territories to complete SIR preparatory work. Union Home Minister Amit Shah to launch Vibrant Villages Program 2 in Kachar district of Assam today. US President Donald Trump's Board of Peace commits more than $7 billion for Gaza relief package. And in cricket, Karnataka enter final of Ranji Trophy after 11 years. And with that, we end the morning news. Have a nice day.